Welcome to the speaking test. My name is Hoàng, and today I'm very glad to be your examiner for the IELTS speaking test. May I know your full name, please? My name is Lê Đức Thọ, and you can call me Trần. Great. So let's start now. Today we're going to start off with part 1. I'm going to ask you some basic questions about hometown and pets. First thing first, where's your hometown? My hometown is in the Vĩnh Phúc province. However, that's actually an old province according to the old geopolitical order. Now it has been merged into the Phú Thọ province. So technically now I'm in Phú Thọ province, but most of the time I still refer to it as Vĩnh Phúc, like the old days. Okay. So do you think Vĩnh Phúc now is a big city or a small place? I think it's still a small place. Like there has been some improvements to its amenities, such as supermarkets or new shopping malls being constructed. However, all in all, its streets are still relatively empty, except during the rush hour, and there are many people living there overall. So yes, I don't think it qualifies as a big city. Okay, so what are the things that you like most about your hometown? I think the thing I like the most about my hometown is the tranquil atmosphere there. As I mentioned before, there aren't many people living in the province, so it doesn't have to suffer from air pollution or noise pollution. And most of the time, I can have a stroll during the night and not be disturbed by anything. During the night? Okay, Yes. cool. So is there anything that you dislike about your hometown? I think the thing that I dislike the most about my hometown is the lack of forms of entertainment there. As I already mentioned to you, there aren't many amenities, although there have been some improvements. So my options are limited, mostly during the night. And I also said that I usually take stroll during the night, but it's usually just idle walks, and I don't have much to do with them. So yeah, that's one of the big downsides of my hometown. Okay, cool. Do you think that your hometown has changed much over the years? There have been some pretty big changes. So in recent years, there have been street lights on the street. Yes. So actually, it didn't have street lights all the way until 2024, which is a bit surprising. Yes. So that's one big change that I can think of. Okay. We have finished part 1. Now we're moving on to part 2. I'll give you a topic, and then you have 1 minute to prepare with that little note and your pen over there, and then you will present it to me in 2 minutes. Okay? Here's your question. Start now. So the problem and solution I want to talk about involves a translation project that I'm currently a part of. So in that project, I'm a translator, and there's another person who is an editor who deals with document formatting, right? So one day when we were close to our deadlines and I was finishing up the last few pages of the work that I was on, suddenly there was some problem with the communication with the editor. Apparently, it was due to something related to his family, and thus he was out of commission for the night. So me, as a guy who is wholly unexperienced with editing and configuring documents, was left with the task to edit the entire document myself. And needless to say, I messed up badly. Yes, and I was desperately trying to think of a way to wiggle my way out of the situation. And one thing that struck my mind was using AI in order to learn how to undertake the task. However, at first,
it didn't perform very well and constantly messed up the prompts because I was putting the entire document into the chat and asked it to perform everything in a vaguely manner. Yes, so after a while, I had an idea of breaking down the document into small parts, right, for the AI to deal with more elegantly. And luckily, it worked out the way I wanted. So I consider myself saved for the night. And I think it was pretty smart of me to think of that solution because I was, besides editing documents, I was also not familiar with writing AI prompts, yes, which is why the first mess up happened. So, and the next morning, the editor contacted me and saw the work that I had done, and he gave me a thumbs up. Yes. Okay. All right, good, very nice. Moving on to part 3, I'm going to ask you some further questions relating to the topic that we discussed in part 2. All right. So, do you think that children are born smart or they just learn to become smart? I think it's both. For some children, they are born with natural talents in maths or science or music, right? For example, my brother, who has an extraordinary language acquisition, right? And at my age, he can already speak German, English, and Japanese fluently in addition to his mother tongue, while I can only speak my mother tongue and English. Right? However, there are some children who are taught to be exceptionally smart. One example I can think of is William James Sidis. Right? He was a guy in the 20th century, right, who had an IQ of, I think it was 250, yes. And it was due to his education that his parents imposed on him in his young age, right? So yes, I think there are arguments for both sides. Okay. Okay, next question. How do children become smart at school? I think it depends on the environment of the school. If you want children to learn to be smart at school, you need to have them engage at brainstorming activities, and not just any single type of activities, but various types of them. Like for example, school can integrate a program where children are taught to form arguments and argue with each other in class, and then they can apply it to write an essay at home, right, to diversify the problems and help them develop their ideas. Okay. Why are some people well-rounded and some others, only good at one thing? I think it's due to their personal interests. For well-rounded people, they are interested in many fields, and thus they are more likely to spend time honing their skills in various fields. Like in a person who is imaginative but also logical may spend a lot of time learning to play musical instruments in addition to doing research. So you can say that he's a guy who has a knack for everything. However, sometimes some people only have interest in one field, and thus they devote all of that, most, if not all of their time into that field. So they are not really a master of more than one field. Right? Okay. So do you think that problem solving is the most essential skill at work and at school? I wouldn't say it's the most, but it's definitely one of the most important skills at academic and workplaces. Yes. Because in those settings, you are likely to
counter a wide range of problems. Like in schools, you have to, if you are a teacher or a student, you will always have to deal with difficult academic problems regarding your research. And at work, you will constantly have to deal with customer and even research-based problems. So having a general set of skills can help you greatly in many of those situations. Okay, thank you so much for participating. You have finished the test. Và bây giờ thì mình sẽ hội ý với nhau một chút về phần trình bày vừa rồi của em nhé. Ok, và cảm ơn Tùng. Bây giờ anh sẽ có một chút gọi là góp ý. Thực ra bài làm của em tương đối là tốt rồi. Em có cái khả năng để gần như là câu hỏi nào anh đưa cho em có thể trả lời gần như ngay lập tức. Thì đấy nó thể hiện là thứ nhất là anh hay nói một số bạn ở trên lớp là nếu mà câu hỏi mà bạn đưa ra mà bạn không biết trả lời thì chưa chắc đã là do bạn dốt tiếng Anh, mà là do nhiều khi bạn tiếng Việt hỏi bạn cũng chưa biết trả lời như thế nào nữa là tiếng Anh ấy. Thế nhưng mà em ở phần 1 em cũng trả lời được gần như ngay lập tức này. Phần 3 nó là những câu hỏi về xã hội em trả lời ngay lập tức, cho thấy là em vừa có kiến thức về bản thân, you know yourself well enough to have an opinion about yourself and about social problems, social issues. Đấy, thì kiến thức xã hội em tương đối là tốt ở điểm đó. Thứ hai nữa anh phải khen một cái là em có topic vocab rất là chắc. Đối với các câu hỏi khác nhau em đều lấy được ra những từ nó tương đối là advanced, thì đấy cũng là cái điểm mạnh mà anh nghĩ là em nên phát huy. Thế một điểm mạnh nữa mà anh nghĩ em nên tận dụng nữa, đấy là cái body language của em và cái phong thái em trình bày nó tương đối là kiểu vui vẻ tích cực ấy. Thì khi đi thi em nên có một cái phong thái nó thoải mái như thế thì anh thấy ok hơn. Tại vì ngày xưa anh đi thi, lần đầu tiên anh đi thi anh kiểu rất là kiểu chiến đấu ấy. Rồi đi thi rất căng thẳng để chứng minh là mình giỏi lắm, thì điểm nó không cao bằng. Lần thứ hai mình đi thi thì gần như anh xem nó như một cuộc trò chuyện kiểu thoải mái giữa mình với giám khảo thôi ấy. Mình tập trung mình cứ cười nói thoải mái, tương tác bình thường thôi, thì lần thứ hai được tận 9 điểm. Đấy thì anh nghĩ là cái phong thái là cái em nên tiếp tục này. Thế nhưng anh phải đóng góp theo từng phần nhé, anh sẽ comment cho em theo từng phần. Phần part 1 again em trả lời tương đối liền mạch, em trả lời được gần như ngay lập tức, em phong thái trả lời ok. Thế nhưng mà câu trả lời đôi khi nó hơi dài một chút cho part 1, bởi vì em biết là part 1 thì thời hạn nó hơi giới hạn một chút, và nếu mà mình trả lời dài quá thì sao? Thì bị ngắt lại. Đúng rồi, mình sẽ không thích bị ngắt, đúng không? Thật ra ngắt một nhát thì cũng không sao đâu, nhưng mà ngắt nhiều nhát thì thứ nhất nó sẽ hơi ảnh hưởng tâm lý của mình một chút, và thứ hai là giám khảo người ta sẽ có thể nghĩ là sao bạn này lại không nhớ format bài thi, sao bạn trả lời dài thế, đúng không? Thế số 2 nữa anh để ý là phần part 1 gần như là em hơi ít paraphrase câu hỏi, nghĩa là câu hỏi em lặp lại cái từ ở trong câu hỏi ấy. Ví dụ đơn cử như câu là dislike, có như dislike bao nhiêu không ta, thì thay vì dùng từ dislike mình dùng từ gì? Hate, hoặc là not keen on. Ok, đúng không? Thay nó đi. Thế hoặc là cái từ gì nó bothers em, đúng không? Đấy, về thay vì hometown như là where I come from, đúng không? Đa dạng nó đi để mình ăn cái điểm vocab, bởi vì dù sao phần 1 nó chưa phải là phần quá nâng cao, nhưng nó cũng là cái kiểu first impression của giám khảo về mình, đúng không? Thế rồi mình sang đến phần số 2. Again, topic vocab của em rất là tốt. Thế nhưng mà em cũng vẫn gọi là chưa paraphrase cái câu đề bài, đúng không? Mình vẫn lặp lại cái từ là smart way solution the problem gì đó, thì mình nên dùng những cái từ khác cho nó đa dạng hơn một chút thay vì lặp lại cái điều đấy. Anh comment một chút về cái ngữ điệu của em nhé. Nói chung là em biết cách để ngắt nghỉ một câu dài thành chunk kinh cái câu dài các câu ngắn cho nó hợp lý rồi. Em cũng biết cách nhấn làm sao để những thông tin quan trọng người ta nghe, người ta biết là tôi muốn nhấn vào đấy rồi. Thế nhưng mà theo đánh giá của anh nhá, anh thì là người hay thích cái bài thi, cái ngữ điệu của mình nó tự nhiên một chút, theo kiểu conversational ấy. Đấy thì cá nhân anh thì nếu mà anh đưa ra một lời khuyên cho em về ngữ điệu thì ngữ điệu của mình nó đang hơi nhấn nhá một cách kiểu hơi thời sự một tí. Em hay dẫn chương trình không? Có. Ở đấy anh cảm giác là em dẫn chương trình thì nó hơi nhấn nhá, theo kiểu bản tin report gì đó, đúng không? Thì đây là bài thi về giao tiếp thôi, thì có thể là mình nói theo kiểu trò chuyện thôi, mình vẫn nhấn nhá nhưng mà không nhấn đến mức như kiểu là bản tin quá, được chưa? Đấy, bình thường dẫn chương trình thì em hay dẫn mấy cái role play thời sự không? Bản tin không? Vậy tức là role play trong hồi còn ở trường thôi. Ok. Đấy thì điều chỉnh nhá. Đấy. Nhưng mà trong trường mà nếu mà em thực sự cảm thấy tự tin hơn với cái phong cách nói đấy thì em cứ dùng nó không? Được chưa? Thử. Ok. Gì đã nhỉ, để xem nào. Một cái nữa rất lưu ý, đề bài hỏi là tả về một lần mà bạn found một smart way, đúng không, để solve a problem. Trong đề bài nó đã là thì quá khứ rồi, đúng không? Thì khi mà mình dùng thì ấy, mình dùng thì mình kể chuyện, đúng không? Đây là kể chuyện trong quá khứ, mình dùng thì gì? Quá khứ đơn, đúng không? Và cùng lắm là mình dùng thì hiện tại cho những cái khúc mà mình đang kiểu nhìn lại, ví dụ looking back, đúng không?
I feel gì đấy, thì ví dụ đấy là cảm xúc hiện tại thì tôi dùng cái tại đơn thôi. Còn khi mà em đang thuật lại câu chuyện ở thời điểm đấy thì mình phải dùng thì quá khứ nhá. Tất nhiên anh biết là ngữ pháp của em nó đủ tốt để em kiểm soát được điều đấy, nhưng đôi khi mình bị slip, mình bị hớ ấy. Slip 1-2 lần thì không sao, nhưng mà slip kiểu một vài câu chẳng hạn thì nó sẽ kéo điểm của em xuống. Thì chú ý thì nhá. Thế thì em hay nhầm như thế không? Thi thoảng thì có một cái mẹo là khi mà mình có cái tờ nốt ấy, em viết cho anh chữ pass to đúng ra. Em viết chữ pass to đúng ra. Là ý là trong lúc mà em chuẩn bị 1 phút đấy, em viết luôn chữ pass to đúng vào trong cái notes của em ấy, để em ý thức được là bài này tao sẽ phải dùng thì đấy là chính, được chưa? Thế cho mình đỡ quên. Sang đến phần 3 này. Slip thôi, anh biết là slip thôi, nhưng anh nhắc trong trường hợp các bạn khác có thể là nhầm. Đấy là children là số ít hay số nhiều? Nhiều. Đúng không? Nên mình không dùng với nó, mình dùng thứ khác. I know it was just a slip, but you know, just a reminder for other guys out there. Có một cái nữa nhá. Những câu này trả lời nó khá là dài và em phải đưa ra nhiều ý, và you know that it's kind of like a body in the writing test too. Essay, right? Thế và mình sẽ phải đưa ra luận điểm, mình sẽ đưa ra ý rồi các thứ. Thế nhưng mà về ngữ điệu nhá, về cuối câu ấy, mình nên hạ nó xuống một chút. Mình hạ nó xuống một chút để người nghe người ta tự hiểu là sao? Tôi sắp hết câu rồi. Alright. Còn nếu mà mình cứ nói tiếp, mình cứ nhấn tiếp thì mình khựng phát thì sao? Thì là I'm still waiting for you to continue talking and you already ended the answer. Okay? Thế thì cứ hạ xuống một chút, xong rồi tay nào. Alright. Thế trừ khi em thực sự bí ý nhá. Trừ khi em đang nói thì em tịt, không biết nói gì nữa. Thì mình phải có một cái câu nữa để mình kết lại, đúng không? And that's all right, đúng không? That's my opinion about it, đúng không? Thậm chí có một số bạn còn nói là yeah. Thế bài của em thì anh sẽ đánh giá là em được điểm 7.5. Ok. Thế và anh nghĩ là nếu mà em tập luyện thêm và mình gọi là kiên trì hơn nữa thì you can get higher scores later on. Ok. So cứ hãy tiếp tục tận dụng những cái điểm mạnh mà em có. Tất nhiên điểm mạnh của em nó đang rất nhiều so với điểm yếu nhá. Đấy, nhưng mà hãy tận dụng cái điểm mạnh của em và work on những cái mình có thể cải thiện được. Anh nghĩ là hoàn toàn cải thiện được thôi, đúng không? And later on you'll become a great teacher. Yes. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi số Exam Room ngày hôm nay cùng với mình và bạn Đức Tùng. Hy vọng là những chia sẻ của cả bạn Ý và những cái đóng góp của mình đều đã là những cái thông tin hữu ích cho các bạn trong hành trình các bạn chuẩn bị cho bài thi IELTS Speaking sắp tới của mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong số Exam Room tiếp theo nhé. See you around.